day everyone. My name is Miguel De La Torre. Mayong gabi sir. Atong topic karon about sa ship stresses. So this text is talking about common stress on ships and how to counteract them. Let's break it down by one. First, natay gitawag nga hugging. Kini ang naitabo when ang ship center is expressing upward buoyant force. Kay naa sa wave crest while ang bow stern are expressing downward force from and weight sa ship mao ni ang makabend sa keel upward and the center stressing in upper deck and station and ang bottom expression second. Natay gitawag nga saging. Dili ni saging nga kuana kanuno na morning saging nga sa shape ni. Kini ang naitabo when ang bow and stern are supported by waves crest while ang center sa shape is wave throat mao ni ang makabend sa keel downward stressing and bottom station and ang upper deck and composition mga pre. Third, natay tawag nga shear force. Kini ang mao ni mahitabo when adjustment section sa ship are expressing equal vertical force, especially near ang midship area where ang weight dispersion change abruptly morning makakos sa structural deformation and partition failure at weak points leading to compression or deck stress mga pre o support natay gitawag pod ani nga torsional stress. Kini ang generated when ang ship is subjected to twisting force often due to uneven weight action. Ang starboard and port sides mo ni ang makatwist sa whole particular and wide decks like container ships o mora to. So mga pre, importante jud ang pag-antos sa mga stress on ships para di makadaot ang atong mga barko. O mao ni ikalima mga pre. Natay gitawag nga painting. Kini ang movement sa hull plate inward and outward tungod sa water pressure change mo ni ang makadaot sa hull plating. Og sa ikaunom natay gitawag nga pounding or slamming. Kini ang forceful impact sa bow or flat bottom against waves, especially kung high speed or rough seas. Makadaot ni sa localized area. So mao ni ika-pito sa kinalasan. Natay gitawag nga rocking. Kini ang side to side distortion sa ship's structure tungod sa rolling in heavy seas. Mauni ang makastress sa transverse frames and bulkheads. O nahuman natong mga pito ka gipang mention. So mga pre, importante jud ang pag-antos sa mga ship stress and counter measures para di makadaot ang atong mga barko. So this summary is talking about measures to counteract ship stresses. First, mao ni gitawag nga structural design features. Ships are built with strong structures
para maka-withstand sa forces they experience at sea. Longitudinal strength. Ang ship main framework runs along its length longitudinally para maka-resist sa bending forces, hugging and sagging. Transverse strength frames and bulkheads walls inside the ship are added para maka-resist sa twisting and sideways forces. Double bottom structure. Ang double layer at the bottom dispersion with evenly reducing stress, reinforcing bow and stern and front bow and rear stem are made stronger para makahandle sa impacts from waves o sa seconds natay gitawag nga loading bolstering practices. How cargo and balance water use for stability are managed is crucial, and proper cargo dispersion. Cargo should be evenly spread para ma-avoid expensive strains on any one area. Ballast management, ballast water adjust para keep ship stable, especially during unloading. Avoid overlifting weight limits para maka-prevent structural damage. So, these measures are importante para makasiguro sa safety sa ship and crew and para makadugang sa race sa ship stresses. Third, mao ni gitawag nga operational measures. Kini ang mga paraan para makabawas sa stress sa ship. Speed adjustment. Pagbawas sa speed sa stroke, makabawas sa impact sa waves. Course international, pag-change sa course para avoid hitting waves on, makabawas sa twisting and slumping. Weather routing, paggamit sa weather forecast para avoid stormy, makabawas sa overstress. Port, natay gitawag nga monitoring and maintenance. Regular checks and keep essential mga pre. Stress monitoring system. Modern ships are using sensors para monitor stress level in real time, allowing for immediate action if needed. Regular inspection. Frequent checks critical areas, kill bulkheads from help to identify problems early. Maintenance structures, cracks, and prevents large issues. Number 5. So, natay gitawag nga use of bulkheads. Ang bulkheads mo gitawag nga internal walls play a key role. Mao ni ang iyang mga meaning sa bulkhead. Water-like bulkheads. This prevent flooding, increase ship strength. Closing bulkheads. This protect the ship from damage and collision. Pagkaunom, mao ning gitawag nga dynamic stability management. Kini ang involved sa activity controlling the ship's stability. Anti-roll system establishes reduce the ship's motion listening stress and trim obsessions, maintaining the correct balance and weight dispersion manage stress. So, these measures are importante makasiguro sa safety sa ship and crew and para makabawas sa risk sa ship stresses.